Hello everyone! Nandito na naman tayo ngayon sa Pagkaing Pinoy TV. Gagawa tayo ngayon ng beef salpicao. First, i-marinate natin yung beef with salt and pepper. I-marinate natin ito for about 10 minutes. Next, combine soy sauce, Worcestershire sauce, brown sugar, and chili flakes. I-mix lang natin yung maigi. Then, iset aside natin. In a pan, ilagay lang natin yung olive oil and butter. I-melt lang natin yung butter. Kapag melted na yung butter, pwede nang ilagay yung garlic. Lulutuin lang natin ito until mag-golden brown. Okay, luto na yan. Ilalagay na natin yung ating heated beef. Lulutuin lang natin to for about 2 minutes on each side. So, babaliktarin na natin ngayon. Ilagay na natin yung sauce. Then, hayaan lang natin itong kumulo for about a minute. Babaliktarin ko lang para mas kumapit yung flavor. Ayan, luto na ang ating beef salpicao. Pwede na natin itong iserve. Ayan, natuto na naman tayo ng napakasarap at madaling special dish. So I hope nag-enjoy kayo at kung gusto nyo pang matuto, mag-click lang kayo sa subscribe button at i-click nyo rin yung bell icon. So thank you for watching guys. Mag-follow kayo sa aming Instagram at Pagkaing Pinoy TV1. Visit our Facebook page at Pagkaing Pinoy TV1. Mag-visit din kayo sa aming website at www.pagkaingpinoytv.com. See you next time, guys! Bye!